democracy means the left parties must have reasonable presence in parliament, in state legislative assemblies. It is a big challenge. It's a big challenge before the left, and we'll have to think over. We'll have to think over. Here, the left parties must work together, must have mutual trust, must have mutual accommodation at the time of elections. In the effort is need of the hour. The strength of left should improve, strength of communists should improve. Unity of left, unity of communist movement is need of the Israel today. Indian democracy needs, left should be a strong force. Communists should be a strong force. Unity of communists must be strengthened. As far as unity of left, unity of communists, we have been very consistent. CPI has been consistent. It was Comrade Rajesh Rao who made open calls for the reunification of the communist movement. We have been working together. And when Comrade Surjit was General Secretary, after that Comrade Prakash Karat, Comrade Sitaram Yechuri, we have been working together, and Comrade Deepankar, we have been working together, Comrade Devarajan, we have been working together all along, but now we must move forward. And people, anybody question, what is the future of Indian left? What is the future of as early as possible? And this understanding should be there with the other secular democratic parties also. How to convince other secular democratic parties, how to bring them in the united movement, united action. That is also a big challenge, and I hope the left parties can overcome that difficulty, and we can play an important role in impacting on secular democratic parties to have better clarity, and fight against right-wing forces. So, comrades, there are number of challenges, but we must be confident. The left should be the force which has utmost confidence. If left is not there, what will happen to our country? We have seen Venezuela, Bolivarian revolution, Chavez. After Chavez, it is Maduro. Now, the American imperialist power shamelessly waged war. Now, India, we are in a precarious situation. This side, we have Pakistan. That side, we have China, Bangladesh, Myanmar, and this Asian region is a very important region. Among South Asian countries, Asian countries are very important. And Modi government betrayed the global South, and only the left champion the needs of global South, and global South will have to emerge as a force in order to shape the global political force. So, friends and comrades, we will have to think over with all seriousness about the future, not only of India, of the world. Not only of India and world, about left itself, future of left. If we are a strong force, with of tiny masses, the poor people, the working people, the farmers, the agricultural workers, the unemployed youth students, the women students, the children. So let us unitedly work, strengthen our movement, strengthen our people's movement and mass movement,
and let us move forward. I highlighted some of the challenges, ideological, political, organizational. Now, our beloved comrades are here. They will also give their suggestions how to strengthen the left, the communist movement in the country. So, friends and comrades, I conclude congratulating the Telangana party, Andhra party, who have organized huge mass movement on 18th, day before yesterday, and it was a very inspiring mass movement, mass rally in Khammam. I congratulate both Andhra party and Telangana party for their great effort. And this seminar is attended not only by leaders of Andhra Telangana, the entire National Council of the party is present to listen to the views expressed by our fraternal left party leaders. So I thank everyone, and I once again give my revolutionary greetings to everyone. Thank you very much. Comrades, true translation కాదు, మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తున్నాను. ముందుగా కామ్రేడ్ రాజేశ్వరరావు, రాజశేఖర్ రెడ్డి, గిరిప్రసాద్, కామ్రేడ్ సుందరయ్య గారు, బసప్పన్నయ్య, రావినారాయణ రెడ్డి, మగ్దుమ్ మొహిద్దీన్, అలాగే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమాన్ని ఈ భారతదేశంలో నిర్మించిన వారందరికీ కూడా నేను జోహార్లు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈ నయా వలస విధానాల వలన భారతదేశంలో ఎన్నడూ లేనటువంటి అసమానతలు దేశం లోపల దేశం వెలుపల నయా వలస విధానం వలన అసమానతలు నెలకొని ఉన్నాయి. ఆర్ఎస్ఎస్ వలసవాదం ఈ దేశంలో స్వాతంత్రం కొరకు కానీ లేకుంటే ఇతర ప్రజా సంక్షేమం కొరకు ఎటువంటి పోరాటాలు ఎప్పుడు చేయలేదు. కలోనియల్ రూల్తో అంటే వలసవాదంతో కుమ్మక్కయింది. ఆ సందర్భంలో దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఛాలెంజెస్ అంటే కొన్ని సవాళ్ళని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. ఒకటి, కార్మిక వర్గాన్ని కాపాడుకోవాలి, కార్మిక వర్గ హక్కులను కాపాడుకోవాలి, వర్గ దోపిడీ వర్గం లేనటువంటి సమాజాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి. రెండో ఛాలెంజ్ కుల సమస్య. భారతదేశంలో ఈ కుల సమస్యను ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది ఒక పెద్ద సమస్య. మోహన్ భగత్ కులం అనేది మనిషిలోనే సహజంగానే ఉంటుందనే పద్ధతిలో చెప్పారు. అసలు కులాన్ని ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎలా వచ్చింది? అందుకే ఎనిహిలేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్, కులాన్ని నిర్మూలించవలసినటువంటి అవసరాన్ని మన డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు. అదొక సవాలుగా మనం స్వీకరించాలి. అలాగే మహిళల్ని వారి భావంతో ఉండే విధంగా మహిళల్ని పరిగణిస్తూ ఉన్నారు, మహిళల్ని వేధిస్తూ ఉన్నారు, మహిళల్ని హత్య చేస్తూ ఉన్నారు, మానభంగాలు చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఒక పెద్ద సవాల్ ఇప్పటికి కూడా ఈ దేశంలో ఉంది. ఇంకొక సవాల్ సామాజిక వివక్షత. సామాజిక వివక్షతకి ఆ సామాజిక వివక్షతో పాటు ఆర్థిక దోపిడీ, అలాగే వ్యతిరేక సామాజిక వివక్షతకు పాల్పడేటువంటి శక్తులకు వ్యతిరేకంగా సర్వజనాల్ని సమీకరించాలి. ఈ సందర్భంలో బీజేపీ రాజ్యాంగం పైన దాడి చేస్తూ ఉంది. సెక్యులరిజం, రిపబ్లికన్ అనే భావాన్ని మేము అంగీకరించమని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. హిందుత్వ రాజ్యాన్ని
ప్రతిపాదించిన ఆ సమయంలోనే మన రాజ్యాంగ అసెంబ్లీలో ఆనాడే అంబేద్కర్ ఈ దేశాన్ని మతపరదని ఆనాడు ఆ అంబేద్కర్ ఇవాళ లౌకిక దేశంగా మన భారతదేశం ఉంది. ఇప్పుడు తిరిగి ఈ ఉపాధి హామీ లాంటి పథకాన్ని రాముడి పేరుతో వాటిని రద్దు చేసే కుట్రలకు వీళ్ళు పాల్పడతా ఉన్నారు. అదేవిధంగా భారతదేశ సమైక్యత అంటే సమాఖ్యత ఫెడరల్ వ్యవస్థ అది ఒక సవాలుగా ఉంది. ఫెడరల్ వ్యవస్థకి ఇవాళ తూట్లు పొడిచే విధంగా కేంద్రం రాష్ట్రాల హక్కుల్ని హరిస్తూ ఉంది. అదొక సవాల్. మరి అలాగే ఓటింగ్ హక్కుని లాగేస్తున్నారు. ఎన్నో పోరాటాల వలన వయోజన ఓటు హక్కు ఆ రోజుల్లో సంపాదించుకోవడం జరిగింది. 18 సంవత్సరాలు కూడా ఓటు హక్కు కోసం ఓటు హక్కును సంపాదించడం జరిగింది. దాన్ని పలు పేర్లతో ఇవాళ ఓటు లేకుండా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనని బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. పార్లమెంటుని నిరర్ధకంగా మార్చేసింది. పార్లమెంటుని లేకుండా చేస్తూ ఉంది. ఈ దశలో ప్రజలందరినీ మనం సమైక్యంగా కలిపి పోరాటాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మోడీ 4వ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్తా ఉన్నారు. కానీ ట్రంప్ వాచాలత్వం, ట్రంప్ చేస్తున్న ప్రకటనల పట్ల కానీ జరిపినటువంటి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2 పార్టీలకు ప్రత్యేకించి ఖమ్మం జిల్లాకు నేను అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇది సారాంశం. Now I request Comrade Baby Garu, General Secretary of CPIM, to come on regarding the issue challenges before left. అధ్యక్షులు, సోదరులారా, సర్వర్కం క్రాంతిగారి అభినందనములు. Comrades representing communists and left political parties in our country, leaders, National Council members, and comrades of CPI. First of all, greetings. First of all, I convey warm revolutionary greetings to all members of Communist Party of India on the occasion of the centenary celebrations of the party, considering that was another phase of the origin of the communist work by Indian Congress. There is no point in debating which date was more significant. The fact is that both the dates are important. And within the country, India, the first meeting was held in Kanpur, the first organized meeting of Indian communities. But earlier, as part of the Communist International, there was a meeting. He was elected as the first secretary of the Indian Communist Group, which is also very important in the prevailing situation of India today.
say anything more about that. Comrade D. Raja has presented the topic in its entirety, and we all know, those of us share this platform, we don't have any different perspective generally on most of these issues. Only when we start discussing in a nuanced manner certain aspects, there will be different perceptions. But that does not come in the way of our determination that in India today what is most important is that all of us should work together and fight together against reactionary forces. There we are all united. And in the recent past, there has been joint interventions on many issues. When in the name of dealing with terrorism and extremism, a group of comrades with whom we have political ideological difference, that is the People's War Group, Maoists, they have a different approach of continuous, persistent, armed struggle, developing bases in jungles. But while having approach in the present India, whether such an approach of continuous, perpetual armed struggle against Indian state, whether that is practical, advisable or desirable, we have our differences, all of us. But annihilating them without recognizing Indian constitution or rule of law by the powers that be, by the central government, by the union government and state governments, it is state terrorism. To negotiate, they offered to talk. Government of India said, no talk, we will deal with you. And what they were doing with them, the Maoists, no civilized society can recognize. They are caught and they are asked to go out of the police station or whatever temporary arrangement they make in jungles. When they move out, they are being shot dead. Then they say they have been killed in encounter. This is naked lie. This is terrorist lie that Indian governments and state governments were doing. Why I straight away
in. But India is being asked to join this board. We have independently already taken. Government should not join this. And some accomplices. So, how the left should react to emerging situations.